பட போச்சே. ஹாய்டா. ஹாய்டா, எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஹலோ. ஹாய். ஹாய். கம்ப்யூட்டர்ல கர்சரை காணோம்டா. இன்னைக்கு கர்சர் மிஸ்ஸிங்டா. கர்சர் மிஸ்ஸிங், ஜவரோ மிஸ்ஸிங். அதுதான்டா கர்சர் மிஸ்ஸிங். கர்சர் எஸ். இன்னைக்கு வந்து 3 பேர் வந்து சாரி 2 பேர் வந்து 2 of us நாங்க நல்லா ஷேப் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். எஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன்? எனக்கு ஒரு லெஜிட் ரீசன் இருக்கு. பரத், why have you shaved? To be very frank and honest, நான் வந்து கடைசியா ஷேவ் பண்ணது என் ரிசர்வீஸ் போனதுக்கு. அது வந்து பிஃபோர் கோவிட். ரைட். அதுல இருந்து நான் கிளீன் ஷேவ் பண்ணது. ஓகே. நம்ம யுவா கல்யாணத்துக்கு இல்ல உன் கல்யாணத்துக்கு கூட நான் சும்மா ட்ரிம் தான் பண்ணேன், கிளீன் ஷேவ் பண்ணல. ஓகே. ஆனா என்ன ஆச்சுன்னா, this was in 2019. அப்பல இருந்து இப்போ வரைக்கும் every time I eat I have extra particles on it and it's very uncomfortable. I have to move my meesa and my tadi. There was literally ஒரு point, ஒரு காலகட்டத்துல வந்து I really have to hold my beard and eat, and I don't take noodles for quite some time. ஃபுல் மெனு வந்து சோறு பேஸ் ஐட்டம் தான். Meat, just meat, rice. And noodles I don't dare eat because I don't know which is going in, noodles or hair. That is the problem. So I got sick and tired of all this bullshit and I just so அதனாலதான் நான் clean shave பண்ணேன். I see. எனக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு. பிகாஸ் ஏன்னா இப்போ இந்த வாரம் வந்து எனக்கு தேசிய சேவை ரிசர்வீஸ். ஸோ ஐ ஹேவ் டு பி கிளீன் ஷேவன் ஆல் த டைம். ஸோ மற்றபடியா ஐ டோன்ட் ரியலி பாதர். ரைட். ஸோ தோஸ் லிசனிங், வெல்கம் பேக் டு another எபிசோட் ஆஃப் வடபோச்சு. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டியூனிங் இன். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிற டாபிக் வந்து இஸ் தட் சிம்பிளி வந்து வி ஆர் டயர்ட். எதுக்கு கேட்குறீங்களா? வி ஆர் டயர்ட் ஆஃப் COVID. The constant change of rules and regulations, we are going to be expressing our feelings about it today. அதுக்கு முக்கியமான உதாரணம் யாரு தெரியுமா? சொல்லு. இப்ப ரொம்ப நேரமா குவைட்டா இருக்கிற ஒரு அவர் மூஞ்ச பார்த்தாலே அப்படியே என்னடா நடக்குது, பரிதாபமா இருக்கு. வாழ்க்கை என்ன சொல்லுது, சொல்லு ஜெசின்னு சொல்லுதான்னு சொல்லிக்கிட்டு மாதிரி இருக்கு. More time today. I almost didn't want to. I actually didn't have time to come. Lucky last minute I free time. வாடா, ஃப்ரீ டைம்காக பாட்காஸ்ட் கொடுக்குறியா? ஜெயவா சார் நீங்க. பத்மஸ்ரீ நீங்கடா. பத்மஸ்ரீ. Yeah, like and அந்த ரூல்ஸ் வந்து இந்த அடிக்கடி மாறிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு. அப்பப்போ இது வந்து சிங்கப்பூர் இருக்கிற மக்களுக்கு தான் அதிகமாக தெரியும். ஏன்னா இது வந்து மாதத்துக்கு மாதம் விதிமுறைகள் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ அதோட அப் டு டேட்டாக இருக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ரைட். சில நேரம் அதை வந்து ஞாபகப்படுத்தி செயல்படுறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ ஏன்னா மாதத்துக்கு மாதம் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால லைக் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. அண்ட் தென் அப்படியே டயர்டாக இருக்குது. லைக் இந்த வைரஸ் ஏன் வந்துச்சு, இது போக ஏன் இவ்வளோ நாளாக இருக்குது, வேக்சினேஷன் ஏற்கனவே வந்துட்டேன், இது அதுன்னு கேள்வி வந்து அப்படியே டயர்டாக இருக்கும். எஸ்பெஷலி அந்த டிவிலலாம் மற்ற நாடுகளில் பார்க்குறோம்ல, கான்சர்ட் எல்லாம் போகிறாங்க, இதெல்லாம் மேட்ச்லாம் ஆடுறாங்க. அவங்க பார்த்துக்கிட்டே அடப்பாவி. ஃபுட்பால் விளையாடுறதுக்கு கூட ஒரு கோட்டில் 4-5 பேர் தான் இருக்க முடியும். அது லைக் நினைச்சா கொஞ்சம் லைக் கடுப்பா ஒன்றும் ஆகல. இட்ஸ் ஜஸ்ட் டயர்ட். இப்போதைக்கு எப்போ போவோன்னு இருக்கு. ஏன்னா ஐ திங்க் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி கோவிடை பற்றி ஒரு எபிசோட் பண்ணோம். ஐ திங்க் ஃபியூ மந்த்ஸ் ago பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா அப்போ வந்து பேசியிருந்தோம் லைக் ஐ திங்க் எண்ட் ஆஃப் திஸ் இயர் ஆர் நெக்ஸ்ட் இயர் ஐ திங்க் வில் பி ஓகேன்னு. அதான் போற போக்க பார்த்தா எப்போ ஓகே ஆகும்னு தெரியல. இல்ல ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஆக்சுவலி திங்ஸ் ஆர் கெட்டிங் பெட்டர். என்ன பிரச்சனைனா, இப்ப வந்து அந்த டெல்டா வேரியன்ட்னாலதான் அது வந்து கொஞ்சம் இட்ஸ் மோர் கண்டேஜியஸ், பட் இட்ஸ் நாட் டெத்லின்னு அவ்வளவு டெத்லின்னு சொல்ல முடியாது. பட்
இட்ஸ் மோர் கண்டேஜியஸ். அதனால என்னோட கேசஸ் இங்க சிங்கப்பூர்ல வந்து கேசஸ் வந்து கொஞ்சம் ஏறி இருக்கு. ஆனா அது அதை எப்படி நம்ம கவுண்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோங்கிறதுல தான் இஸ் த திங் ரைட் நவ், as of now actually. நிறைய ரூல்ஸ் வந்து இப்ப மாறிக்கிட்டு இருக்குது. யுவா சொன்னாரு லைக் இப்ப ஒரு 3 வாரம் ஆச்சா 2 பேர் தான் வெளியே போக முடியும். வெளியே சாப்பிடணும்னா மொதல் வாரம் ஐ திங்க் வெளியே சாப்பிட முடியாது என்னமோன்னு நினைக்கிறேன், சரியா தெரியல. இப்ப வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த வேக்சினேஷன் போடாதவங்க வந்து ஷாப்பிங் மால் எல்லாம் போகக்கூடாது, சாப்பாடு இடத்துல வந்து உட்காந்து சாப்பிட முடியாது. they are protecting the unvaccinated people. That's the அந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க இப்ப. பட் அடுத்த வாரம் வந்து they are planning to probably open up more spaces. And நிறைய நாட்டுக்கு வந்து இப்ப வந்து சிங்கப்பூர் வந்து டிராவல் லின்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. that's a step forward. That is a step forward. But what would be the repercussions? Will there be repercussions? இப்ப வந்து are we all tuned in the mindset where fuck it, COVID is here, we just gotta live with it? Yeah. So அதுக்கு முன்னால வந்து we are talking about these rules, right? இது நான் சொல்லி ஆகணும். இந்த ரூல்ஸை ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ற அந்நிய நம்பி இருக்கான்ல, இந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தா அவனே வெறுத்து போயிடுவான். அந்த சிச்சுவேஷன்ல I am one of those. Exactly. It is too much of changes. And என்னன்னா what is very not dangerous, sorry, தப்பான வார்த்தை, what is frustrating because அந்த வயசானவர்களுக்கு வந்து they can't keep up with this kind of rules. So usually when you see like our grandparents, they have some sort of routine when like going to the market, cycling down to wherever lah. For them it will be quite difficult actually to adapt to these rules. Yeah, it's not easy. And like நமக்கே வந்து we find it extremely mentally challenging to just எப்போடா இந்த விடுவு காலம் வரும்னு நமக்கே அப்படின்னா வயசானவங்க. நான் என் பாட்டி வீட்டுல இருக்காங்க. இப்ப தீபாவளி வருதுல, வருஷம் தீபாவளிக்கு வந்து அவங்க வந்து தேக்கா போவாங்க. தேக்கா வந்து சிங்கப்பூர்ல வந்து ஸ்வாங்குண்டு சொல்லுவாங்க. தேக்கா போவாங்க. போய் தீபாவளிக்கான ஜாமான், பலகாரங்கள், சமைக்கிற ஜாமான், இந்த மாதிரி நிறைய இது வாங்குவாங்க. அண்ட் போன வருஷமும் சரி இந்த வருஷமும் சரி இது sort of like restriction. So the Diwali இப்ப லைட் அப் வந்திருக்கு, she hasn't seen it and they feel sad lah, but then we have to do what's necessary to protect them also. I agree lah. I agree. It's our last, சொல்ல போனா it's a last resort lah to protect our pioneer generation of Singaporeans. So like moving on, right? What do you guys see as is there any alternative that you guys can propose? What if what if director start? நம்மளோட approach looking at it in retrospect, ஏன்னா நம்ம நாடு அடாப்ட் பண்ண approach was similar to New Zealand. Okay. Where we went for zero COVID. Correct. Which செய்ய கஷ்டமா இருந்துச்சு. And ஒரு லெவலுக்கு we were successful, but then to live with COVID, you cannot have a zero COVID strategy. So அதுதான் I think is a confusing bit. Right. Because if you're planning to live with COVID, because circuit breaker time already they laid out the plan, the new normal. So if you're going to be living with COVID, then the zero COVID strategy doesn't make sense. Okay. Yeah. இப்பதான் மாத்திருக்காங்கல. No, இப்பதான் மாறி இருக்காங்க. But அந்த circuit breaker timeலயே சொல்லி இருக்காங்க living with COVID was the new normal னு. I think நிறைய இது எதனால தெரியுமா வருது? The unknowns surrounding COVID. If that makes sense. We've not dealt with this kind of thing ever. And probably the last people to deal with it are not around anymore. ஏன்னா இது வந்து Spanish flu மாதிரி. Spanish flu, the last one was yeah. Spanish flu.
So it's and I'm pretty sure in the மாதிரி ஏதாச்சும் futureல நடந்தாக்கா there will be proper steps and proper procedures to make sure it's kept properly. I Why? disagree. Let me share with you. Why? Documentation is Okay. documented better compared to what it was 100 years ago. Okay. So therefore, I think like in the future நடந்தாக்கா I think there may be better curbs and better strategies to avoid it. Like stop it, sort of control it. Mm. But why would you disagree, Yuva? Sharif, Yeah, I disagree I am- also, but why? I disagree because in the money the இயல்பே வந்து is not to learn from mistakes over time. I know I'm generalizing, but if you look at history, things like this Yeah. have happened and it will happen again. Yeah. So அடுத்த வாட்டி இந்த situation நடத்துறது வந்து we think we are prepared in one way. ஆனா இந்த virus or whatever natural disaster that comes, right, you'll attack in different angles. Even if it's Something. well documented. Yeah, even if it's well documented, like we have so many procedures to prevent earthquakes, prevent not prevent earthquakes, have be safe during earthquake, but still it still happens, people die. Tsunami happens, people still die. So it doesn't really matter. So it will continue happening lah. Not now, maybe in another 100-200 years in the future it will happen. the man versus nature, right? Nature always wins. Yeah, nature will win, bro. Yeah, that's true. Nature will But win. then, So the காரணம் என்னன்னா, like Shari said, yeah, people, humans generally, right, mistakesல இருந்து கத்துக்க மாட்டோம். கத்துக்கிட்டாலும் ஒரு few A years, few years, then we go back then into go a back to comfort our- zone. Yeah. go back to our money important. That's Yes, yes, that is mindset. true. That is true. That is true. So ஆனாலும் like you say documentation ஆனாலும் ஒரு certain extent தான் help பண்ணும். Okay, let's say best case scenario, we have documentation, we know how to. What documentation do we have first of all? We have oh, we did this, a wave happened, we did this, another wave happened, we did this, another wave happened, okay, give up, we need to live with the flu. That's the documentation that we have. So yeah, exactly. I want to add on one point. You are already very right. So like maybe okay, 200 years later, ஒருத்த வருவான் இந்த டாக்குமெண்டேஷன்ல பார்த்துட்டு say all these are a hoax. It's all just propaganda Yeah. during that time to control the people. Okay, Oh, fair, yeah, enough, so, fair, yeah. fair enough. Fair enough. So it will Fair happen. enough. It's a repeat of Yeah, humans are predictable, bro. yeah. Basically, So, சொன்ன போனா. so like இருந்தாலும் like honestly நமக்கு இருக்கிற documentation also, right, we is not a way to, like you said, நீ சொன்ன we can prevent something like this from happening again, right? We cannot prevent. How are you going to prevent a disease suddenly breaking out? Mm-mm. If it breaks out also, we only can முடிஞ்ச அளவுக்கு contain பண்ண முடியும். And அதுவும் every disease is different. True. So we cannot contain it. We can only let the damage happen and then assess how to do damage control. And அது பண்ண nature and humans will take some time to do it, because ஒரு virus study பண்றதுக்கு ரொம்ப நாள் எடுக்கும். Mm-mm. And நம்ம இந்த vaccine produce பண்றதுக்கும் I think it's the first time in history that we did like Did it vaccine very produce. fast, yeah. A very Yeah, fast yeah, one, yeah. because we stagger all the processes. Yeah, so பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம். Yeah, Good அது job. ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயம். And yeah, it cannot be prevented. You probably will happen again. Some maybe 4 decades later, 5 decades later. 100 maybe 100 years later lah. I think the last time the Spanish flu came was when? 100 years ago. 1900 there was- தொண்ணூத்தெட்டா? No, There was one in the 18. 50s also, right? Or 60s. Was there a pandemic then? அது I'm not sure. Or early 20s? That's the Spanish flu lah, 1980. Spanish flu. Yeah, World War One நேரத்துல When was Black Death? Before that, 1800s. Before that. 18 or 17. That's the bubonic plague, right? bubonic plague. That's way back. Okay. So yeah, I mean, it has happened before. Probably will happen again. We cannot prevent பண்ண முடியாது. ஆனா maybe with the advancements of technology, one thing humans can do is prevent more deaths. In that sense, Yeah, that one we can do.
But if more people, will have more dads lah. Yeah. So one thing that has a very high longevity is a podcast. நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் இப்ப நம்ம சொல்றோம்ல ஆமா. ஒரு 100 வருஷத்துக்கு அப்புறம் I hope people listen to this statement and actually realize we were right. இந்த மூணு ஜீவன்கள், இந்த 3 ஜீனியஸ் வெள்ளிக்கிழமை ராத்திரி சிங்கப்பூர்ல அவங்க ரூம்ல இருந்து இதுதான் சொன்னானுங்க. ரூம் போட்டு யோசிச்சிருக்காங்க லிட்டரலி. But I know I'm serious. This is quite interesting. It's like, understanding our human behavior and our human nature, so how we react to this. So, I mean, I'm not. I have so ரொம்ப tempting இருக்கு conspiracy theory எல்லாம் பத்தி பேச, but yeah, I don't want to go into that. Yeah, I don't want to go into that. There's another episode, or maybe if we migrate, we talk about it. Yeah. Anna, like if let's say the reason why நான் வந்து ரொம்ப அழுத்தமா சொல்றேன் இது திருப்பி நடக்கும்னு, without revealing too much of my thought process, right? World War I நடந்துச்சு, and then after that World War II happened, and then after that you got your civil war, you got your war in every other country, war in Middle East, but yeah, வரலாறே ஷோ பண்ணிருக்கு that மனுஷ மக்கள் நம்ம வந்து மாற மாட்டோம்னு. So it is what it is lah. Just hope that அடுத்த இது வரும்போது we are not in the vulnerable population. Yes. Either we are long gone or yes. அதுக்குள்ள நான் போயிடுவேன். நான் போறேன். Don't mind us soda. அண்ணா நான் போறேன். My legacy will be left behind in the vadai podcast. ஏதாச்சும் டேய் மசாவனால நமக்கு நிறைய followers வரண்டா. ஏய் I know sensational news மச்சான். ஐயோ இந்த ஒரு legend போயிட்டாரே. Hey, I will go up to heaven and I will play vadai podcast. You all come up there. That's the first thing you all will hear. என்ன சத்தம் தப்பா கேக்குதே. Should be half. Oh god, நான் நரகத்துக்கு போயிட்டேனா. அவளோட டேய் மச்சான். About 10. Then I'll set 3 more podcast microphones there. We'll do round table. So what about it from the heaven singer மேக வந்து ரொம்ப வெள்ளையா இருக்கு. First guess is Yama Dharmaraja. So wait. So side track. So in the podcast வந்து, if you want to interview anyone who is currently not alive, who would you interview? I think we did this before. I think we did. Let's do a revised answer. Revised, yeah. Not alive. Like it doesn't need to be celebrity. Just anyone. I would like to interview. First one, Chester from Linkin Park. Oh no, you are making me emo now. No, of course there's of course there's a lot of things I want to like get to know from him. Like you seem so happy, and how is it depression took a hold of you and all that lah. So that's one of the things I wanted to ask him. Second person வந்து some political historical figure lah, Caesar lah, Alexander, Darius, one of those those are my nominees for podcast guests. You are Tupac. Tupac. Just to ask him who killed him. எவன்டா கொண்டது சொல்லு. No, as in I want to talk to you, but I'm very curious to know, bro, who killed you, sir? Then after that, Hitler. Personal interest other than, I think Chester. I mean, for me, personal interest is Sharif answer is Chester, but our music layer you can sort of understand why he committed suicide because he wrote most of the lyrics. Yeah. I would say Robin Williams lah. That was what I was going to say, Robin Williams. For me, Robin Williams, like our Nadippale, even though he did comedy, the thing that stood out to me most, Valarumbode, I realized the thing that stood out to me most and why I think I really to him because he had a very sad face. His expressions, his resting face was sad face. Yeah, and you could just sense
there's some sadness there, you know. Mm. And I think that's one of the reasons why நிறைய பேர் were drawn to him also, because he yeah. was very relatable. Like, you know, a lot of the sad and down people are the ones வந்து மற்றவங்களை சிரிக்க வைக்க பிடிக்கும். ஆமா. ஸோ நம்ம சர்க்கிள்ஸ்லேயும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க லைக் மற்றவங்களை சிரிக்க வைக்கிறவங்க, பட் அவங்களுக்குள்ள நிறைய சேட்னஸ் இருக்கும். And I think there's a lot of people like that. So maybe that's why a lot of people were drawn to him, and I was one of those people at the young time also. So I just want to pick his brain lah, like just have a chat, I guess. Yeah. I wonder Robin Williams. Robin Williams is definitely, and he made my childhood there. Yeah, And, of course. One more fellow would be the Steve Irwin. Okay. Steve Irwin. Yes. அந்த stingray நீ சாப்பிட்டுருக்கலாம். You can just ask him that. அன்னையில இருந்து நான் stingray சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன்டா. Kill all stingrays. No, சாப்பிட்டது இல்லையா? or சாப்பிட்டுக்கிட்ட. Kill all the stingrays that killed my man. I love stingrays, sambal stingray. But yeah, because I'm not going to filter this lah. அவருக்கு crocodile விட bigger balls da. Yeah. I swear, you know, the amount of things he did. I remember watching his shows, and you know, crocodile மேல அப்படியே ஏறி அந்த கண்டெல்லாம் மூடி bro உங்களுக்கு what a beauty. What a beauty. It's like one of my Australian accent. One of the best and Manorama and Nagesh. Nagesh இல்ல, why I like this Steve Irwin a lot, because in the இயற்கை என்ன the animal kingdom வந்து நம்மள வந்து சின்ன வயசுல இருந்து ரசிக்க வச்சிருக்காங்க, to give a new found of new level of respect. So like பாம்பு பார்த்தோமா, பாம்பு is a bad thing, you know, it's a evil thing. No, it's not that. Crocodile பார்த்தோமா, no, it's a bad thing, it's going to eat you. No, it's something that you have to give respect to it. Yeah, you have to, he taught me what animals are. Yeah, you have to give like animal kingdom like you have there's boundaries, you have to give respect, and you know all that. Yeah. Interesting. It is interesting segue, நேர்களே. Yeah, so அத நேர்கள் சொல்லல, நீ சொல்ல விடாத. So I'm just sharing opinions. While we're on the topic, okay, your life our updated answer. உயிரோட இருக்கிறவங்கள who will you want to meet? திரு ஜோரோகன் அவர்களே. ஜோரோகன். Okay. ஜோரோகன். So to the best of our சொல்லுவேன். Wait, hold on. To the best of our abilities, இந்த கேள்வியை ஏற்கனவே I think early in the year or last year answer பண்ணிருக்கோம். Unless if you remember, try to give a different answer. I couldn't remember. I don't remember. I remember who I gave. யாரா? Elon Musk. Yeah. Elon Musk. I want to speak to actually Chapo. What? El Chapo. Oh, Chapo. Oh. Guzman to really understand ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இந்த மாதிரி பண்ணாரு. What are the I just want to understand their thought process, because it seems very straightforward, but yeah, it seems like தப்பு பண்றதுன்னு தெரியும். ஏன் தப்பு பண்றது is like we humans, we morally know, but what made him do it, and you know how. It's just interesting to know, especially looking at documentaries and all that. I just want to know what's his story. Really, what's his story? And I don't do the bad side, but on the good side, I would probably say, I don't know whether I answered Steven Gerrard the last time. I'm not sure, but Steven Gerrard definitely. ஏன்னா அவர் வந்து leader lah. அவர் வந்து ஒரு leader. He stepped to become the new manager for Newcastle. Yuva? For me, for so many people, I also don't know. I'm trying to give for a different answer, but I would have to say, first, I think for a time I didn't answer this, but Undertaker. Because அவர் வந்து, but I will ask him unconventional question in the regards that அவர் வந்து he put his career ahead of everything. And I am not. நான் வந்து அந்த மாதிரி ஆள் இல்லை. So I just want to, and he put his career and health, you know, it's not just his career. I see. So I want to ask him, அந்த thought process எப்படி போச்சு உங்களுக்கு, like
இந்த பிஸ்னஸ்ல சர்வைவ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணோம் இத்தனை வருஷத்துக்கு பண்ணிக்க. He wrestled with his eye socket hanging out, with his broken eye. The nerve was hanging on a bone. He wrestled with that. He broke his rib. He taped it up and he go and fight. Third-degree burns. He was walking to the ring and then third-degree burned his face on his entrance because somebody fucked up the pyro. He went in there. He continued to wrestle. He just pour water, wrestle. He go back. He put antiseptic. Next day he showed up for TV recording also. All these at 50 plus. Yeah. Years old now. He wrestled with I don't know how many injuries. So I just wanna understand ஒரு மனுஷன் இந்த மாதிரி ஒரு sacrifice or dedication or I'm not glorifying neglecting your health வேலைக்கு பத்தி, but to like understand அந்த thought process, ஏன் இந்த அளவுக்கு sacrifice பண்ணி இந்த ஒரு motivationோட இந்த ஒரு drive-ஓட you went and did your business until like that. I mean he left his legacy, he speaks for himself lah, but just want to know and the thought process, how did it work for you, like how you get the motivation to do that இவ்வளவு வலி இருக்கும்போது. And on top of that, they still got their wrestling to recover from, Yeah. So yeah, that is ஒரு ஆளு. Next, just one other person I will talk to. For some reason, the person coming to my head, I mean, I think he died. Charles Manson was one, but he died last year, I think. I would talk to, on the bad side, I would talk to Ed Kemper lah. Who is Ed Kemper? I do not know Ed Kemper. You don't watch Mindhunter? I watched 2 episodes. Then I don't know. That time I did. I didn't feel in the mood to watch. Continue watching that. Continue watching. Is it okay? Actually, Ed one Kemper, more. The crimes that he committed are too gory for me to explain in this podcast. But basically, he killed his grandmother, he killed his grandfather, he killed his mother, and he killed a lot of other women. But at your own risk, go read up about how he killed and what he did after he killed them. I think I maybe said episode 2, is it? I'm not wrong. I don't know, but go read up. I'll go read up. Okay. But the unique thing about him, right, is his IQ is above average and he's one of the smartest people alive. He's actually damn smart, and I've seen his interviews also. He's damn knowledgeable. He knew what he was doing, and he did it still. So I will go there எல்லா தேவங்களையும் கும்பிட்டுக்கிட்டு and he's huge, He's not small size. He's damn huge. Yeah. One more person I forgot, but honorably mentioned, Vivek. I would want to actually have a chat with him also. I think you'll give a lot of good one-line advice. I was recently watching a show. அவரோட ஷோ ஒன்று பார்த்தேன். LOL சீரிங்க பார்ப்போம். Basically it's a contest show where they got comedians. Amazon Prime comedians வந்து வருவாங்க actually, female and male. Their objective is to not laugh. If they laugh, they're out. It was quite an interesting show, and he was one of the hosts. Yeah, it's quite interesting. Nice. Yeah. Nice. So, coming back to this whole COVID thing, like tired, tired and all that. So, in the 2 வருஷம் இருக்கு, not like okay, கிட்டத்தட்ட 2 வருஷம் வந்து, is there anything இதாச்சும் like have you learned any lessons or any like life changing perspective changes that has changed your thinking or how you approach life? எனக்கு வந்து one thing I realized is that even before the pandemic, I was living as if I was in a pandemic. Actually, bro, that's true. That's why I'm struggling to find an answer. வீட்லயே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன். எங்கேயும் போக மாட்டேன். So எனக்கு வந்து எப்ப லைஃப் உண்மையிலே இம்பாக்ட் ஆனிச்சுன்னா ஜிம் மூடும் போது தான். So இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அடிக்கடி வெளியே போக மாட்டேன். If I meet y'all, is just for நம்ம ஃப்ரைடே ஃபுட்பால் விளையாடும் போது. Other than that, வீட்லயே தான் இருப்பேன். So I realized, I mean, in a good way, one thing I realized about myself is that I can survive if like a lot of social things are cut off. And that's also probably due to a lot of group habits. Rumba PlayStation, WhatsApp, basic group, so it was okay. And it also tied into my family. Avalava gathering வைக்க மாட்டோம். So it didn't affect that too much also. But yeah, the gym was affected because other than I went to very often. So there's one good thing I know that ஏதாவது future நடந்தாலோ if things don't change, I can
mentally I won't go mad because நிறைய பேருக்கு வந்து had an issue that ரொம்ப வெளியே போக முடியலன்னு like அவங்களுக்கு mentally torturing இருந்துச்சு. எனக்கு வந்து ரீசன்ட்லி தான் அது வந்துட்டு இருக்கு. ரீசன்ட்லி தான் எனக்கு அது வந்துட்டு இருக்கு. Like I feel very like shit, can you go already? Other than that, new things I picked up was நிறைய சிங்கப்பூரர்கள் பண்ணதுதான் baking. I picked up baking. And I fairly decent lah. I think I gave Sharif some, right? Some kind of cookie or Cookie, biscuit, right? Yeah, chocolate chip. Yeah. I gave Sharif. Yeah, was nice. It was nice. ஒரு baking பண்ணுது. Okay. Yeah, I bake for you also da. Special brownie cookies da. காலையில ஃப்ரெஷ்ஷா செஞ்சு கொடுக்கிறேன். Especially made from the kakuzi. பரத்துக்கு அந்த டீலிங் நல்லா பிடிச்சிருக்கும். So another good thing was the COVID நால தான் I made the decision to buy a dog. That is life changing. Yeah. So நான் வந்து எனக்கு வந்து எப்போ அந்த பிளான் இருந்துச்சு to buy a dog after I settle down and all that, but because COVID நால நிறைய பேர் அந்த work from home இது வந்ததுனால and the சூழ்நிலைனால நிறைய பேருக்கு வந்து வீட்டில் இருக்காங்க. So I thought it was a good time to நான் சண்டை போட்டு எதிர்த்து நின்று நான் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ that's one thing that changed my life lah. Bruce, like என் பேர் வந்து Bruce. So Bruce, like in a way, not in a way, in a lot of ways changed my life lah. நல்லா தான் இருக்கேன். Bruce? Hey. Oh, ஆமால நீ earpiece பண்ணிட்டு இருக்க. I'm sorry. No, I am Jawar say. Wanted to whack Jawar. He said Bruce was stupid because Jawar said sit and he sit. That's a sign of a smart dog da. That's a smart dog da. That's why. So who is stupid? Exactly. அவன் அப்படிதான் ட்ரெயின் பண்ணி வளர்த்து விட்டுருக்கேன். சீட்டு சொன்னா சீட்டு தான் பண்ணணும். அவன் சிட்டு சொன்னா சிட் பண்ணிட்டு வருவான்டா. So who actually is stupid is the one who saw give the comment da. No, the one who sees Tala Ajit படம் instead of Rajini படம். இது ஏதாவது அஜித் fans கேட்டா don't get triggered. Don't offended, offended. But to be honest, அஜித் படமோ ரஜினி படமோ, I mean ignore the biasness here, but ரஜித் படமோ ரஜினி படமோ கொலாபரேஷன் ரஜினி படமோ அஜித் படமோ ஒரே நேரத்துல வேண்டாம். ரஜினி படத்தை தான் முதல்ல பார்க்கணும். Yes. No disrespect to Ajit, but Rajini is Rajini. No. Yeah, exactly. சாமி படத்தை பார்த்து தான் நம்ம வெளியே போயிட்டு நல்லா ரஜினி படமா அஜித் படமான்னு பார்க்கணும். கேடா, I will buy Italy and put beard later. கேண்டா. Barif? Life changing. I mean, you were சொன்ன மாதிரி தான். Life changing, anything that will change your perspective. You were சொன்ன மாதிரி தான். ஆனா you were times 2. I was worse. The only time I stepped out of the house was for football and வேலை வந்து அப்போ work from home ஆயிட்டு. அது pandemic முன்னாடியே work from home ஆயிட்டு. So the only time I stepped out of the house was for football. Nothing else. So that has always been my life. But இப்போ ரீசனா தான் நிறைய I'm looking to go out. I'm looking to make more friends, new people, meet new people. I realized like 2 வருஷம் அப்படியே ஓடிட்டு என்ன 26 வயசுல இந்த இது ஆரம்பிச்சது. எனக்கு வயசு வந்து 25 வயசுல ஆரம்பிச்சது இந்த பேண்டமிக். இப்போ எனக்கு வயசு வந்து 27. And one thing I've started to comprehend or learn is like போன வருஷங்கள் வந்து திரும்பி வராது. It's very cliche, you know, but that is the truth. நம்மளுக்கு வயசாக அந்த memories we make with that people, it fades away sometimes, and you never know யாரு நாளைக்கு இருப்பா யார் நாளைக்கு இருக்க மாட்டாங்க. And for me that's very important, especially if you all know me personally very well. So this 2 years has been very hard in terms of like, because we are made to be in one corner, if that makes sense. And therefore, like, one thing that's changed me is I'm a bit more exuberant and I'm a bit more outgoing now. Actually, I noticed the change in Barav now once you've spoken it. Like, you know, extra, you add, you have the extra, you know,
opinion to give, and you actually do give some thought, and voice out a lot of your opinions, which is really good. யாடா Yeah. Mostly before that, when you tend to listen and then you understand, but you tend not to give an opinion. For கேட்டுட்டு you give an opinion, which is good. That's right. So really fuck you. good, really good, really good. No problem. And fuck you too, da. But yeah, da. Thanks, Sharif. I'm glad you noticed the change in me. Da. I've stopped hearing the voices in my head. Da. I'm now letting it out. அது நல்லது. What about you? What are the changes you have been through? I mean, other than the fact that you got married during the pandemic. அதை நீ முக்கியமா மறந்துட்டா யுவா. But நான் வந்து நல்ல விஷயங்களை பத்தி தான் பேசுறேன். அச்சா இது உங்க மனைவி கேட்பாங்கன்னு மறந்துட்டியாடா? ஜஸ்ட் ஒரு ஜோக்டா. பாப்பா. But what about you, Sharif? So yeah, Bharat சொன்ன மாதிரி, I got married during the pandemic, but what I think people missed out is I had to postpone my wedding, which was supposed to happen earlier. So when I look back, திருப்பி பார்க்கும்போது, I feel that it's really all for the better, because supposedly in the கல்யாணம் வந்து கொஞ்சம் earlier நடந்திருந்தா, I wouldn't have been, maybe mentally prepared, or at that level, or financially prepared as well. Because yeah, it's not a joke planning, pre-COVID, COVID I was planning a wedding for a lot of people, large amount of people, over 1,000. ஏன்னா சிங்கப்பூர்ல வந்து ஷரீஃப் தெரியாத ஆளுங்களே தெரியாது. Yes, exactly. Yes. அவர் யார்? Yes. But other than that, secondly வந்து இந்த pandemic வந்து சுருக்கமா சொல்ல போனா, one major thing that I experienced was a perspective shift. And இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கமா சொல்ல போனா, I got to be more self-confident and be more aware of my surroundings lah. You said because you got married? On a serious question? No, not because I was married. I do a lot of introspection lah. Okay, so usually வந்து I tend to do a lot of introspection. I tend to ponder a lot. That's why I typically am an introvert. I love socializing, but வீட்ல இருந்தா I tend to do a lot of introspection, a lot of pondering. And through that, right, I just, I got this whole perspective shift lah, and it's because of the pandemic, because we all are locked up in this, in our homes. You're forced to, sit down and reflect on your own actions, back then. So you tend to mature, and also you tend to, you get your own confidence from there, which was what happened to me. Yeah, so I pandemic முன்னால இப்போ இருக்கிற நான் வந்து I can say I'm slightly different from the person I was 2 years ago. Yes. Yep. I still think you're the same. I'll tell you why. Yeah, that's fine. I'll tell you why. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரியுமா, நீ கேட்ட திறந்து விட்டு அந்த கேட்ட மூடிட்டு அங்கேயே நிக்கிறாள். I still think you're the same. Same. ஆனா தெரியல, ஹாலிடே போனதா தெரியும். டேய், something wrong டா, nothing wrong கொய்யால. Nothing wrong. யாலா. Yes. Thailand first November டா. Thailand. Yes. Hey, speaking of which, வந்து I recently saw a YouTube video of this. இந்த நல்லா திங்கறவங்க வந்து I like to watch their videos lah. Not mukbang, they go and review restaurants, food. Yeah. So Bangkok la வந்து there's this place called Silom, downtown Bangkok. அங்க வந்து is a place where a lot of Tamil speaking people are over there. So அங்க ஒரு like தமிழ் கோயில் இருக்கு, as well as அதுக்கு ஏத்தாப்புல வந்து there's a Chettinad cuisine, Anand Bhavan. So this guy food review is very famous lah, Mark Wines or Mark Wins. He went to the Chettinad restaurant, and then I was just seeing lah the வாழையில சாப்பாடு, and then he was eating like crab, pepper crab, chicken 65, fish 65, prawn 65. No, he's eating lah. It was so nice to watch it lah. So நானே சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. So it's an interesting experience. So நேயர்களே, we have come to the end of our discussion. இப்போ வந்து we are going on to our donut stories. So Bharat, you are? Anyone take it away? What is your Hey, hello. This is not Uno. No, இது Uno இல்ல.
So one of you give. ஷரீஃப், சீன்ஸ் நீ No. போன வாரம் வந்து இந்த எபிசோட மிஸ் பண்ணதால வாடகை தேவை சொல்றா. They reverse card. I'll throw at you da. You give. I throw back skip. Okay, I give. So past 7 to 10 days on this, a lot of not up and down lah. I mean, a lot of very eventful stuff. My phone get to போயிடுச்சு. The screen went blank completely. I was like lost. அடுத்த நாளே வந்து I went to change my phone. Got my phone, so I like S21 Ultra. So I was just playing with the camera and all that. And uh, what I really want to tell in today's episode of Vadai வந்து is gym முடிஞ்சு வந்து I went to I went to gym in town. I was supposed to meet you guys that day, but but I had to collect something. So later, so I went to town area to gym. So gym முடிஞ்சு I went down to this coffee கடை. கொஞ்சம் அத்தாசான கோபி கடை, ஃபிளாஷ் காஃபி. அங்கே யாரும் இல்லை, இட்ஸ் ஜஸ்ட் த barista only. One barista, I was just there. So coffee சாப்பிட்டு இருக்கும்போது I was near the table, near the counter. So we just start a conversation. And he was just telling he just finished national service, doing his full-time degree very soon. And then he asked me for advice because he asked me where I was working. I would say I work in a bank. So he was asking how, because he wants to get into the banking industry. So we had a very fruitful conversation for half an hour, 45 minutes. The time போறதே I didn't notice. And it's very nice to just share experiences with a complete stranger. And in the end we got each other contact because he wanted to know more about my industry and if anything pops up, right, I told him, okay, I'll just let him know. And yeah, இந்த மாதிரி ரேண்டமான சம்பவங்கள் வந்து the best amazing experiences in life, right, really come unexpected is what I wanted to tell from this experience I had last week. Really fruitful conversation da. So yeah, what about you, Barav? ஸோ என்னோட வடகதை என்னன்னா, இப்போ போன வாரமா என்னன்னு தெரியல, பட் சிங்கப்பூர்ல வந்து சிங்கப்பூர் ஃபுட்பால் லீக் வந்து நான் I follow Singapore I football just league. started following as well. I've been following quite For some past time year now. lah. Yeah, for the past year, correct. Not for the past year, ever since when I was in secondary school actually. I've been following. ஏன்னா என்னோட அப்பா வந்து முன்ன ஜூரோங் ஃபுட்பால் கிளப்ல வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாரு. So that's why I have that connection with local football. Right. But recently I see the hype go up for it again. And I think 6-7 வருஷத்துக்கு அப்புறம் finally ஒரு சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற டீம் வந்து won the title. இப்ப இங்க என்னன்னா இந்த சிங்கப்பூர் லீக்ல வந்து வெளியூர்ல இருந்தும் டீம் வராங்க, வந்து விளையாடுறாங்க. And past 6 or 7 years, teams outside of Singapore has won the title. They gave good challenge, to be honest. Yeah. They try to make the league better and make the players better. And finally, now Lion City Sailors. Yeah. அவங்க வந்து they won. And நம்ம ஷோக்கு கெஸ்டா வந்து ஒரு ஜாவிஸ், he's been quite vocal about it. Yeah, correct. Yeah. Have you seen him being mentioned in? Yeah. I saw Sashi on the radio. Sashi and Haris, yeah. இல்ல, I mean the host name is also Sashi. Is it? Okay. I know him also. ஏன்னா அவரை நான் வந்து வேற பாட்காஸ்ட்ல நான் இன்டர்வியூ பண்ணிருக்கேன். So it's a good initiative what he is doing. Interviewing not local footballers but local sports people. Interviewing local sports people. அதுவும் நல்ல பாட்காஸ்ட், சில்வர் ஃபாக்ஸ் பாட்காஸ்ட் அது. It's quite nice. Time இருந்தா கேட்டு பாருங்க. I see. And yeah, I mean back to local football, it's quite interesting how times have changed, right, to say. Hopefully the trend is just not like a mini blip in the hype. And people actually maybe stick to the trend and make it grow. Like if our support as much as possible. Yeah, exactly. Because I will admit, போன வருஷம் வரைக்கும் வந்து I didn't care about local football for a period of time. This was back in NS I did care about local football because நான் போலீஸ்ல இருந்தேன்ல. So they by default they will make you support home team, which is now Lion City Sailors lah. So home team after NS வந்து the quality of local football really dropped, and then I couldn't care after that because there are a lot of rumors and all that, and of a lot of things happening. But so அதுக்கு வந்து I didn't really care about that.
And now to see like investment being done to local teams, right, especially Lion City Sailors, right, it really shows that investment பண்ணா you will automatically get the talent. Because now what I believe is that Singapore இருக்கிற talent வந்து Singapore footballers are talented. The football you see in street soccer courts, they are talented people out there, and they definitely there's enough talent for Singapore to make it into a World Cup final. It is a turning point for local football. Like, I hope if the investment continues, right, you'll see a proper change. People will start. I hope. I do want to go to a league game soon also. Maybe we'll do a vadai from there. Yeah, we'll do. Yeah, good. Let's see. What about you, Yuva? நான் வந்து ஸோ ஷரீஃபா நானும் ப்ரீவியஸ்லி ஒரு டர்க்கிஷ் ஹாரர் மூவி பார்த்துருக்கோம், டாபின்னு. பாய்டா. ஸோ நான் வந்து ஒண்டியாக தான் பார்த்தேன் நான் படத்தை இதுக்கு முன்னாடி. பட் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து பார்க்கல. ஸோ ஐ மேட் தேம் வாட்ச் த மூவிலா. ஸோ எனக்கும் என் அக்காவுக்கும் ஹாரர் மூவினா பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ரீசென்ட்லி அவ்வளோ ஹாரர் மூவிஸ் லைக் நல்லா வரல. லைக் ஜஸ்ட் சும்மா அந்த ஜம்ப் ஸ்கேர் சவுண்டை போட்டுக்கிட்டு லைக் ப்ரிடிக்டபிள் ஸ்டோரிஸ்லாம். ஸோ யூ ஒன் லெஜிட்டிமேட்லி லெஸ் ஸ்கேர் ஃபார் ஆல். ஆனால் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது இந்த ஸ்டாஃப் தே டிட் அண்ட் ஃபைட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ ட்ரூ ஸ்டோரி ஆல் தட் வாஸ் குவைட் ஸ்கேரி. ஸோ டவே த பொசஷன் அது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் தான் இருக்கும். The first film. No, that's the third one. Dave one was 2006. Is it? This is number 3. So இது வந்து so பார்த்தா and my sister also legitimately enjoyed it. I've been trying to get her to watch the படம் for I think 1 year plus, but she didn't because she too scared. Because நான் வந்து வீட்டில் தான் பார்த்தேன் that I watch it daytime, so because I know I'll get scared. So yeah, I just made her watch. I just forced her to watch because she wanted to watch some Hollywood horror movie before that. I told her, you know this one all you probably won't get scared, nothing can just predict. Said I just forced her to watch lah. Then after that she enjoyed it lah. So that was one good thing lah. You get the thrills lah. Enjoy in a horror movie. You get the thrills. We are not cowards, number one, and number two. Fuck you, I'm a coward. Yeah. So and number two, I rationalize it lah. I was one of those people valarumbodhu I got made fun of for not being brave enough to watch horror movies. So you know what I did? Like my cousins all made fun of me because when they watch, right, I go room and sleep. Oh. Then they bully me raba. So I just got young time, I had energy to go fight all this lah. So I think they were 15-16 years old lah. Now when enna panna purposely I put Exorcist at like 1 a.m. I lock my room door, I close the window, everything. I watch on my own. I gave myself the extreme cost da. But a few weeks எடுத்துச்சு திருப்பி தூங்க நிம்மதியா. But I got through it. தேவையா? Hey, no, you know how I rationalize it? At the end of each scene, at the end of each scene, there's a director to say cut. Yeah, correct. I am aware that this is a performance. I am aware that the முடிஞ்ச பிறகு director say cut, they go to a pantry, they eat their brownie, their cake, or whatever shit, and they go home. So that's how I rationalize it. I know it's a movie. I'm there to get distracted and enjoy. இல்ல மச்சான், இதெல்லாம் எனக்கு சரிப்பட்டாது. But I did get scared for Dabila. Like I took me because of the nature of things that they do. It's stuff that I believe in also. Yeah. But yeah, there is one movie I haven't watched because I'm legitimately too scared to watch. I put the first 4 minutes. Sichin. I put the first 4 minutes and then I know boss and I closed tab. I do want to watch Sichin lah, but I need to like get into a proper mindset. Yeah. So you know one thing Jauhar told me about Sichin. He says that the mantram that they use apparently is real or something. I'm not too sure lah. That one I'm not too sure, but apparently அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆளு that they watched the movie and they felt one kind in their own house. Yeah, maybe it could be lah. I don't know lah. I mean, it's for that reason that I am postponing watching the movie. இல்ல அப்ப மட்டும் அந்த டைரக்டர் கட் சொல்ல மாட்டாரா? pancake தான் போய் Yeah, I told you I just too scared to watch. Too scared, yeah. What is that? No, this one I'm too scared. And like I said, I don't know whether the mantra all real. So how? As far as I know, it's not real. I'm going to watch this lah. So I mean, as far as I know, no idiot will use a legit mantra like that on a movie lah. And usually in the மாதிரி படங்கள் இருக்கும்போது they'll call priests and everyone to like bless the set everything on. So I mean probably fake lah, but Incredible பார்க்கும்போதே எனக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கும். Incredible tales. அது பார்க்கிறது போதே எனக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்கும். Horror movie. But okay, Sharif, ask you a question. Yeah.
Did either of us convince Bharat to watch any horror movie? No, never. Then for fuck you talking now? I want to. As if we talking today, people பாரு நான் என் அக்காவை பார்க்கணும். அன்னைக்கு நம்ம ஸ்டேகேஷன் அந்த ஸ்டேகேஷன்ல என்ன படம் பார்க்கலாம்னு சொன்ன நீ? I know, I remember. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மேக்க பார்த்தோம். மேக்கா மெகலோடான். Yes. அது ஒரு stupid movie. What movie you all wanted to see? The Meg la. No, we wanted to watch it. Yes. Actually, you should have watched that day. No, why not? அந்த ரூம்ல கடைசியா ஒண்டியா இருந்தது சவர் போட்ட. யா ரொம்ப கதவு இருக்கணும். But யாடா. Can. Okay lah. So yeah, கோவிட்ல ஆரம்பிச்சு இன்டர்வியூ போய் பேய் படத்துல வந்து முடிச்சிட்டோம். Yes. இதான் நம்ம most freestyle topic தான். Yes. But yeah, I mean நிறைய நாள்ல இருந்து நமக்கு ஆடியன்சஸ் இருக்காங்க. என்னோட வேற நாள்ல வேற ரூல்ஸ் இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் ஜஸ்ட் எல்லாரும் அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணிட்டு கெட் த்ரூ பண்ணாதான் எல்லா நாட்டுக்கும் எல்லாருக்கும் நிம்மதியாக இந்த கோவிட்ல இருந்து ஒரு விடுவு காலம் வரும். So let's just keep our head down and do what we need to do, and at the end of the day எல்லாம் நல்லபடியாக தான் நடக்கும். So until then, I mean I know that நானே impatient-ஆ இருக்கேன், but at the end of the day let's just get through it lah. இல்ல ஸ்னேகா ஒரு பாட்டு இருக்கா, ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்லுகிறது வாழ்வென்றால் போராடும் போர்க்களமே. ஓ வாவுடா. நீங்களா? ஸோ அந்த ஒரு கவிதையோட நம்ம இந்த எபிசோட முடிச்சுக்கலாம். ஸோ யா, ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹெல்த்தி and let's get through this. பட போச்சே.